by Dr.Shiv. Microeconomics గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. Law of demand అంటే the law of demand states that all things being equal, as the price of a good or service increases, consumer demand for that good or service will decrease, and vice versa. ప్రైస్ గూడ్స్ యొక్క ప్రైస్ పెరిగితే కన్సూమర్ డిమాండ్ తగ్గిపోతుంది. ఉదాహరణకి, the price of smartphone decreases, consumers are likely to purchase more smartphones. ప్రైస్ తగ్గితే ఎక్కువ కొనేస్తారు. Conversely, if the price increases, the demand for smartphones typically drops. ప్రైస్ పెరిగితే స్మార్ట్ ఫోన్స్ డిమాండ్ పడిపోతుంది. The inverse relationship between price and quantity demanded is a fundamental principle of customer behavior in economics. However, this law applies only to normal goods. లా ఆఫ్ డిమాండ్ అనేది నార్మల్ గుడ్స్ మాత్రమే పనిచేస్తుంది. ఇన్ఫీరియర్ గుడ్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఎకనామిక్ టర్మ్ దట్ డిస్క్రైబ్స్ ఏ గుడ్ whose demand drops when people's income rise. These goods fall out of favor as incomes as the economy improve, as consumers begin buying more costly substitutes instead. Example, cheap cereals and food grains like rice will be replaced by better quality food items like egg, milk when income rises. అంటే ఏం లేదు, ఇన్కమ్ పెరిగితే అంటే జనాల యొక్క ఇన్కమ్ పెరిగితే చీప్ ఫుడ్ అండ్ రైస్ అలాంటివి మానేసి కాస్ట్లీ ఫుడ్స్ అవి వాడటం మొదలు పెడతారు. Given goods, a given good is a low income non-luxury product that defeats standard economic and consumer demand theory. గిఫెన్ గుడ్ అంటే ఏంటంటే లో ఇన్కమ్ నాన్ లగ్జరీ ప్రొడక్ట్స్, చీప్ ప్రొడక్ట్ అనమాట. డిమాండ్ ఫర్ గిఫెన్ గూడ్స్ రైజెస్ అండ్ ద ప్రైస్ రైజెస్ అండ్ ఫాల్స్ when the price falls. In an upward sloping demand curve, contrary to the fundamental laws of demand, which create a downward sloping demand curve. Examples of given goods can include bread, rice and wheat. Cheap goods అంటే బ్రెడ్, రైస్, వీట్. కాంట్రరీ టు ఫండమెంటల్ లాస్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఉండదు. ఇది డౌన్వర్డ్ స్లోపింగ్ డిమాండ్ కర్వ్ ఉంటుంది. దీస్ గూడ్స్ ఆర్ కామన్ ఎసెన్షియల్స్ విత్ few near dimensional substitutes at the same price levels. Next, determinants of demand. It includes price, consumer income, tastes or preferences, prices of related goods and future expectations. Substitute goods are pairs of competing goods which in opinion of buyers can replace each other. అంటే ఏంటంటే, if tea is costly, buyers may drink coffee. I substitute goods అనమాట. కాంప్లిమెంటరీ గూడ్స్ అంటే ఆర్ పేర్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ దట్ ఆర్ ఇంటర్డిపెండెంట్ ఆర్ కంపాటబుల్. అండ్ బ్రెడ్, జామ్, టీ, షుగర్ లాంటివి. ఒకటి లేకుండా ఒకటి ఉండలేదు. నెక్స్ట్ 2 ఎఫెక్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ ది వెబ్లన్ ఎఫెక్ట్. Conspicuous consumption or luxury goods means spending of money on luxury goods and services to display financial power. Demand for Veblen goods increases with rise in their price. అంటే బల్సిన వాళ్ళు పెద్ద పెద్దవి వాడుతూ ఉంటారు, షో కొడుతూ ఉంటారు. రోలెక్స్ వాచ్ ఆర్ రోల్స్ రాయ్స్ కార్ ఈజ్ డిజైరబుల్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ హై ప్రైస్ అండ్ అసోసియేటెడ్ స్టేటస్ సింబల్. అది speculative effect reverses the demand curve due to expectation of certain future events. If the price of the commodity is increasing, then the consumers will buy more of it because of the expectation that will increase light further. For example, stock markets. ఇది ఏదైనా పెరుగుతుంటే కన్స్యూమర్స్ ఇంకా కొనేస్తారు, దాని ఇంకా పెరుగుతుందని ఆశతో. స్టాక్ మార్కెట్స్ అనమాట. Law of supply. The law of supply states that other things being equal, as the price of a good or service increases, the quantity supplied of that good or service also increases and vice versa. అంటే ఏంటంటే, ఈ లా ఆఫ్ సప్లై గురించి తెలుసుకుందాం. ఇఫ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ కాఫీ బీన్ ఇంక్రీజెస్, ఫార్మర్స్ ఆర్ incentivized to grow more coffee beans, increasing the supply. Conversely, if prices fall, farmers may reduce their coffee production due to low profitability. మార్కెట్లో ఏదైనా కొనేవి తగ్గిపోతుంటే వాటి డిమాండ్ వెంటనే రైతులు కూడా వాటిని ప్రొడ్యూస్ చేయడం ఆపేస్తారు. దిస్ ప్రిన్సిపల్ ఇలిస్ట్రేట్స్ ద డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ప్రైస్ అండ్ సప్లై ఇన్ ఎకనామిక్స్. కాస్ట్ ఉంటేనే మరి పండిస్తారు, లేకపోతే ఉపయోగం లేదు.
Determinants of supply. It is influenced by factors like commodity price, production costs, tax, and profit objectives. Market equilibrium. It occurs when quantity demands equals quantity supplied. Determine the market price. అంటే బ్యాగులు తీసుకున్నాం మార్కెట్ ఈక్విలిబ్రియం is reached when the amount of bread produced daily is sold out at the closing time without leftovers or shortages. అది ఈక్విలిబ్రియం. ఎంతవరకు తయారు చేస్తారో మొత్తం అమ్ముడైపోవాలి, మిగిలితే అది లాస్. ప్రైస్ ఇస్ డిటర్మైన్డ్ at the intersection of the supply and demand curves. Next, perfect competition. In a perfect competitive market, numerous firms produce identical goods. No barriers impede entry or exit. Producers and consumers possess perfect market knowledge. In this scenario, prices and output levels gravitate towards equilibrium. The demand curve is perfectly elastic, indicating horizontal demand. Real life instances of perfect competitions are rare, but some financial markets and certain online commercial sectors align with its principles. అంటే పెర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అనేది ఉండదు, రేర్. ఎందుకంటే ఐడెంటికల్ గూడ్స్, ఎంట్రీ ఆర్ ఎగ్జిట్, నో బ్యారియర్స్ ఉండకపోవడం, పెర్ఫెక్ట్ మార్కెట్ నాలెడ్జ్ ఉండడం, ఇవన్నీ రేర్ అనమాట. నెక్స్ట్, మోనోపోలీ. మోనోపోలీ అక్కర్స్ when a single producer dominates the market. అది ఇంక బిజినెస్ మ్యాన్ అంటాడు, ఒకనే రూల్ చేసుకొని అందరినీ తొక్కేయడం అనేది జరుగుతూ ఉండాలి, అంటే దాన్ని మోనోపోలీ అంటారు. లా ఆఫ్ అండ్ డిఫైన్ మోనోపోలీ లెస్ స్ట్రిక్ట్లీ considering firms with a specific market share. Monopolies may arise due to statutory rights or government ownership. A monopoly can set its own prices, leading to supernormal profits. Government regulation is common to control monopoly power. మరి మోనోపోలీ ఇంకా కంట్రోల్ చేయాలంటే గవర్నమెంట్ దానిలో దిగాలి. ఆలిగోపోలీ అరేజెస్ అనే ఫ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ప్రొడ్యూసర్స్ డామినేట్ మార్కెట్. కొంతమంది తోపుగలు వచ్చి మార్కెట్ ని డామినేట్ చేస్తారు. విత్ జియోపోలీ బీయింగ్ ద మినిమం ఫార్మ్. These producers have substantial knowledge about competitors' actions and predict responses to strategy changes. మంచి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, కనిపెట్టేస్తారండి. ఆలిగోపోలిస్టిక్ మార్కెట్స్ ఆఫెన్ ఫీచర్ కాంప్లెక్స్ ప్రొడక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్, ఎంట్రీ బ్యారియర్స్ అండ్ సిగ్నిఫికెంట్ ప్రైస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బై few large producers. Next, market intervention, capitalist systems. Capitalist systems లో ఎలా ఉండొచ్చు చూద్దాం. Capitalist systems, the principle of allowing markets to operate freely is generally favored. ఫ్రీగా వదిలేస్తారు మార్కెట్స్. However, there is a recognition that certain goods and services termed public goods and services require intervention for adequate provision. In this intervention, often led by governments or supranational organizations, involves setting prices either above or below the equilibrium price. పబ్లిక్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఉంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు పైకి కిందగా మార్చేస్తూ ఉంటారు. మాక్సిమం ప్రైస్ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. దెన్ ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ మాక్సిమం ప్రైస్ ఎయిమ్స్ టు ప్రొటెక్ట్ కస్టమర్స్. దిస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఏ సిచ్యువేషన్ వేర్ ద క్వాంటిటీ డిమాండ్ surpasses the quality supplied, provided the maximum price is set below the equilibrium price. Historical examples such as UK government's intervention during World War II. దీనికి అర్థం ఏంటంటే చూద్దాం. World War II లో యూకే గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? హైలైట్ ద పొటెన్షియల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఇంక్లూడింగ్ ఎక్సెస్ డిమాండ్ అండ్ ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్ మార్కెట్స్. మినిమం ప్రైస్ ఇంటర్వెన్షన్. Conversely, a minimum price is sometimes elasticity of demand. Perfect elastic demand. Infinite change in quantity demanded for a very small price in change. అది పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్. పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ అంటే నో చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ ప్రైస్ చేంజెస్. ప్రైస్ మారిన క్వాంటిటీ చేంజ్ అవుతుంది. రిలేటివ్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్. లార్జ్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ ఫర్ స్మాల్ ప్రైస్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్. కొంచెం ప్రైస్ చేంజ్ అయినా లార్జ్ క్వాంటిటీలో లార్జ్ చేంజ్ వస్తుంది. యూనిటరీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్. ప్రొపోర్షనల్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండ్స్ ఈక్వల్ ద చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్. ప్రొపోర్షనల్ గా ఉంటుంది. రిలేటివ్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ డిమాండ్. Small change in quantity demanded for a large change in price. Elasticity of supply. Relatively elastic supply. More than proportional change in quantity supplied due to price change. Unitary elastic supply. Proportional change in quantity supplied equals the change in price. ప్రైస్ కి క్వాంటిటీకి ఎలా మారుతూ ఉంటుంది అనేవి డెఫినేషన్, బేసిక్స్ ఆఫ్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఇవన్నీ.
Next, marginal utility. The additional satisfaction gained from consuming an additional unit of a good or service. Additional satisfaction వస్తే అది marginal utility. Opportunity cost అంటే ఏంటి? The cost of foregone alternatives when one option is chosen over another. The alternatives అన్నమాట. Market equilibrium. A situation in which market supply and demand balance each other, resulting in stable prices. అంతే equilibrium లో ఉంది. Externalities, costs or benefits that a party who did not choose to incur the cost or benefit. అది ఒక పార్టీనే ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్, ద చేంజ్ ఇన్ కన్సంప్షన్ రిజల్టింగ్ ఫ్రమ్ ఏ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ గుడ్ మేకింగ్ కన్స్యూమర్ సబ్స్టిట్యూట్ అవే ఫ్రమ్ హైయర్ ప్రైస్డ్ గూడ్స్ టు లోయర్ ప్రైస్డ్ గూడ్స్. సబ్స్టిట్యూట్ అయిపోతారు. ఎక్కువ కాస్ట్ నుంచి తక్కువ కాస్ట్. ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్, ద చేంజ్ ఇన్ కన్సంప్షన్ రిజల్టింగ్ ఫ్రమ్ ఏ చేంజ్ ఇన్ రియల్ ఇన్కమ్. Marginal cost, the cost of producing one additional unit of a good, diminishing marginal returns. The principle stated that an investment in a particular area increases the rate of profit from the investment after a certain point cannot continue to increase if the other variables remain constant. Price, the amount of money required to purchase a good or service. Cost, the expenses incurred in producing or acquiring a good. Any definition. The marginal cost అంటే అడిషనల్ గుడ్ యూనిట్ ఆఫ్ గుడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అంత కాస్ట్ అవుతుంది. ఇన్వెస్టింగ్ మార్జినల్ ఎర్నింగ్స్ అంటే ప్రిన్సిపల్ స్టేటింగ్ దట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ఏరియా, అంటే ఒక ఏరియాలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇంక్రీజ్ ద రేట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఒక సెర్టైన్ పాయింట్ వరకు అలా ప్రాఫిట్ వస్తుంది. తర్వాత అన్ని వేరియబుల్స్ కాన్స్టెంట్ ఉంటే ఇంకా అంతకన్నా ప్రాఫిట్ పెరగదు. ఇన్కమ్, మానిటరీ ఆర్ అదర్ రిటర్న్స్ ఎర్న్డ్ ఆర్ అన్ఎర్న్డ్ accruing over a period. Goods and services, tangible products and activities performed by service providers. Final good, a product that has completed its production and transformation process. Consumption goods and services consumed upon a purchase. Capital good అంటే ఏంటి? Assets used in production that does not undergo transformation in the process. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవ్వదన్నమాట. ఫిక్స్డ్ అసెట్ అంటే బిజినెస్ అసెట్స్ యూజ్డ్ ఫర్ మోర్ దెన్ వన్ అకౌంటింగ్ ఇయర్. Only more than one accounting year as a fixed asset, business asset. Depreciation, decline in value of fixed assets over time due to use of obsolescence. Thank you friends. Microeconomics మనం తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వీడియోలో మరిన్ని నాలెడ్జ్ వీడియోస్ తెలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.